Sabias que usar la luz LED incorrecta en una carpa de cultivo de 4x4 puede reducir tu cosecha potencial por un enorme margen, incluso si tu lo demas en tu configuración es perfecto? Seedling light bulb. La mayoría de los cultivadores se enfocan en los nutrientes, la genética y los horarios de riego, pero la iluminación es el factor determinante que puede asegurar o arruinar tus resultados. Entonces, ¿qué luz de cultivo LED ofrece realmente la mejor combinación de potencia, cobertura, eficiencia y valor para una carpa de cultivo de 4x4 en 2026? Hoy presentaremos las 5 mejores luces LED que pueden ayudar a cultivar plantas más sanas, impulsar la producción de flores y maximizar los rendimientos sin desperdiciar electricidad. Quédate hasta el final porque compararemos cada luz de esta lista y revelaremos el ganador absoluto. Y recuerda, todos los enlaces están en la descripción. Comencemos. Número 5, Mars Hydro 2026 New FCE 3300W LED Grow Light. Comenzamos nuestra lista con la Mars Hydro FCE 3000, una luz de cultivo que demuestra que no tienes que gastar una fortuna para obtener un rendimiento impresionante. Construida con diodos Bridgelux Efficiency y luces LED rojas azul mejoradas, este equipo de 300W ofrece una excelente salida de espectro completo y una eficiencia impresionante hasta 2.8 mol/J. Su diseño estilo barra ayuda a distribuir la luz de manera más uniforme que muchas luces de panel tradicionales, mientras que el controlador desmontable ayuda a reducir el calor dentro de tu carpa. En comparación con los modelos VIVOSUN LumaLight de 400W y 500W que veremos más adelante en esta lista, la FCE 3000 no ofrece la misma intensidad pura en una cobertura a gran escala, pero tiene un precio mucho más bajo. También compite sorprendentemente bien contra luces más caras al ofrecer control por aplicación mediante Wi-Fi, options de programación y funciones de atenuación suaves. Si eres un cultivador principiante o consciente de tu presupuesto que busca un rendimiento sólido sin pagar precios premium, la FCE 3000 es una de las mejores opciones en cuanto a valor disponible. Lo que realmente hace atractiva a esta luz es su versatilidad a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Desde las planchuelas y el crecimiento vegetativo hasta las plantas en floración, proporciona un espectro equilibrado que fomenta el desarrollo saludable mientras mantiene manageable el consumo de electricidad. Su construcción ligera también facilita la instalación, especialmente para los cultivadores que ajustan la altura de la luz con frecuencia. Para los cultivadores aficionados que buscan resultados confiables sin gastar de más, la FCE 3000 ofrece una combinación de rendimiento, eficiencia y asequibilidad que es difícil de ignorar. ¿Qué opinas tú? ¿Priorizarías la asequibilidad o la máxima potencia? Déjamelo saber en los comentarios. Número 4, VIVOSUN LumaLight 400W LED Grow Light. La siguiente es la VIVOSUN LumaLight 400W, y aquí es donde las cosas empiezan a poner serias para los cultivadores en 4x4. A diferencia de muchos paneles LED fijos, la LumaLight 400W cuenta con paneles laterales ajustables que te permiten dirigir la luz exactamente donde tus plantas más lo necesitan. Su diseño único de diodos de alta densidad en los bordes crea una uniformidad sobresaliente en la canopia, al tiempo que reduce los puntos calientes que pueden estresar a las plantas. En comparación con la FCE 3000, la LumaLight 400W ofrece más potencia, mejor flexibilidad y una cobertura general más fuerte para espacios de cultivo más grandes. Sin embargo, no iguala del todo la intensa fuerza de floración del modelo VIVOSUN de 500W que está más arriba en nuestra lista. La integración inteligente con el VIVOSUN Grow Hub Controller añade otro nivel de conveniencia, permitiendo programaciones automatizadas, ajustes de atenuación y simulaciones de amanecer a pesebre o de salida a puesta del sol. Para los cultivadores que buscan mejorar su iluminación inicial manteniendo una excelente eficiencia y control, la LumaLight 400W logra un equilibrio fantástico entre rendimiento y costo. Otra característica destacada es su capacidad para mantener niveles fuertes de ppfd en toda la canopia, ayudando a que las plantas crezcan de manera más uniforme de esquina a esquina. Esta consistencia puede llevar a un mejor desarrollo,
Menos puntos de biles y una mejor calidad de cosecha. El destino adjustable también de los cultivadores más control al manejar diferentes alturas de plantas o técnicas de entrenamiento. Y así que cultives vegetales, hierbas o plantas con flores, la LumaLight 400W proporciona una experiencia de iluminación de nivel profesional que puede ayudar a elevar tu jardín interior a la siguiente etapa. Número 3. VIVOSUN LumaLight 500W LED Grow Light. Tomando el tercer lugar está la VIVOSUN LumaLight 500W, una verdadera potencia diseñada específicamente para cultivadores que quieren maximizar cada pulgada cuadrada de una carpa de cultivo de 4x4. Con un diseño de estructura abierta de 6 barras, este equipo ofrece una penetración más profunda en la canopia y significativamente más intensidad que la FCE 3000 y la LumaLight 400W. El vestige extra se vuelve especialmente valioso durante la etapa de floración, cuando las plantas exigen niveles de luz más altos para producir cogalos densos y ricos en resina. Una de sus mayores ventajas es la integración perfecta con el ecosistema inteligente de VIVOSUN, lo que permite a los cultivadores automatizar los horarios de iluminación y los ajustes ambientales directamente desde su teléfono inteligente. En comparación con la Spider Farmer G4500, la LumaLight 500W ofrece más potencia total y una experiencia de control inteligente más completa, aunque la Spider Farmer sigue siendo un fuerte competidor en eficiencia y cobertura. Si tu objetivo son cosechas pasadas, automatización avanzada y un rendimiento premium estilo barra, esta luz ofrece resultados sobresalientes. Más allá de su potencia bruta, la LumaLight 500W destaca en la creación de un manto uniforme de luz en toda el área de cultivo. Esto ayuda a reducir el sombrero de brillo de las plantas más grandes y fomenta un crecimiento bajo más productivo. La estructura de marco abierto también mejora el flujo de aire alrededor del equipo, ayudando a mantener temperaturas más frescas durante los ciclos largos de iluminación. Para los cultivadores que buscan elevar los rendimientos al nivel más alto posible manteniendo un control ambiental completo, esta luz ofrece el tipo de rendimiento que normalmente se asocia con sistemas de grado comercial mucho más costosos. Número 2. Spider Farmer G4500 Cost Effective 320W. Reclamando la posición de subcampeón esta la Spider Farmer G4500, una luz de cultivo que constantemente gana elogios por combinar eficiencia, cobertura y asequibilidad. Construida con 4 barras de luz espaciadas uniformemente y diodos Bridge Lux Premium, la G4500 proporciona una distribución de ppfd notablemente uniforme en toda la canopia mientras mantiene temperaturas de funcionamiento frescas. En comparación con la FCE 3000, la G4500 ofrece una distribución de luz más uniforme y una cobertura superior en los bordes. Frente a la VIVOSUN LumaLight 400W, sigue siendo altamente competitiva a pesar de consumir menos energía gracias a su diseño eficiente y excelente utilización de la luz. Aunque no alcanza los niveles de potencia bruta de la LumaLight 500W, ofrece un valor excepcional para los cultivadores que desean una arquitectura premium estilo barra sin pasar a categorías de precios más altos. El control inteligente integrado por aplicación, el controlador desmontable y el diseño de enfriamiento eficiente la convierten en una de las opciones más completas de toda esta lista. Si el valor y la consistencia son tus principales prioridades, la Spider Farmer G4500 es increíblemente difícil de superar. Muchos cultivadores aprecian lo simple que es configurar y operar este equipo, al mismo tiempo que ofrece características avanzadas que normalmente se encuentran en modelos de gama alta. Su rendimiento equilibrado la hace adecuada tanto para principiantes como para cultivadores experimentados. La disposición eficiente de los diodos asegura que leg más luz utilizable a la canopia en lugar de desperdiciarse, ayudando a maximizar el crecimiento mientras se mantienen bajo control los costos de electricidad. Para cualquiera que busque un rendimiento confiable año tras año, la G4500 sigue siendo una de las inversiones más inteligentes disponibles en la categoría de luces de cultivo para 4x4. Número 1. VIVOSUN AeroLight Wing AW200SE LED Grow Light 200W. En el número 1, tenemos la VIVOSUN AeroLight Wing AW200SE, una de las luces de cultivo más innovadoras disponibles hoy en día.
Lo que hace que este equipo se único no es solo el rendimiento de la iluminación, es el ventilador de circulación integrado construido directamente en el centro de la luz. Este diseño inteligente ayuda a eliminar las bolsas de aire estancado al tiempo que reduce la necesidad de equipos adicionales dentro de la carpa. Los paneles laterales ajustables permiten a los cultivadores personalizar la distribución de la luz para diferentes estructuras de plantas, creando una flexibilidad que muchos paneles LED estándar simplemente no pueden igualar. En comparación con la Mars Hydro FCE 3000, la AeroLight proporciona una solución de cultivo todo en uno más optimizada. Sin embargo, en comparación con la Spider Farmer G4500 y la LumaLight 500W, se queda atrás en la potencia total de salida para una carpa de floración de 4x4 completamente lina. A pesar de esa limitación, sus functions de automatización inteligente, integración de flujo de aire y diseño que ahorra espacio la convierten en una opción destacada para los cultivadores que priorizan la conveniencia y la simplicidad. Es uno de los diseños de luces de cultivo más inteligentes disponibles actualmente, especialmente para entornos de cultivo más pequeños o altamente organizados. El sistema de flujo de aire integrado hace más que ahorrar espacio, ayuda a fortalecer la estructura de la planta al mejorar la circulación del aire alrededor de las hojas y los talos. Esto puede contribuir a un crecimiento más saludable al tiempo que reduce las preocupaciones relacionadas con la humedad dentro de la carpa. La AW200SE es particularmente atractiva para los cultivadores que desean una configuración más limpia, con menos cables, ventiladores y accesorios que desordenan su espacio de trabajo. Su combinación de innovación, funcionalidad y controls inteligentes la convierte en una alternativa refrescante a los diseños tradicionales de luces de cultivo y en una excelente opción para los jardines interiores modernos. Entonces, ¿qué luz de cultivo LED es en realidad la mejor de todas? Después de comparar el rendimiento, la cobertura, la eficiencia, las funciones inteligentes, la escalabilidad y el valor, la ganadora es la VIVOSUN LumaLight 500W LED Grow Light. Trophy ofrece el equilibrio ideal entre una salida de alta intensidad, una excelente cobertura de la canopia, controls inteligentes avanzados, enfriamiento eficient y un verdadero rendimiento de floración en 4x4. Si bien la Spider Farmer G4500 ofrece un valor increíble y la AeroLight Wing AW200SE introduce algunas características genuinamente innovadoras, la LumaLight 500WSE destaca como el paquete más completo para los cultivadores seriosos que buscan maximizar los rendimientos y la salud de las plantas en una carpa de cultivo de 4x4. Y con eso terminamos nuestro conteo de las 5 mejores luces LED para una carpa de cultivo de 4x4 en 2026. Seedling light bulb cool elegirías para tu configuración de cultivo? ¿Prefieres la máxima potencia, la automatización inteligente o el mejor valor por tu dinero? Déjaselos saber a todos abajo en los comentarios, nos encantaría conocer tus opinions. Si encontraste útil este video, asegúrate de presionar ese botón de me gusta, suscribirte al canal y activar las notifications para que nunca te pierdas nuestras últimas reseñas de equipos de cultivo y guías de jardinería interior. Gracias por vernos, y recuerda, todos los enlaces están en la descripción. Nos vemos en el próximo video.